अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड वेलकम टू द 1-to-1 पॉडकास्ट. आज वो अजीम दिन है कि जो मेरा पहला गेस्ट था, Ahmed The Wolverine Mujtaba is back, the number one lightweight in Asia, the baddest man in Pakistan right now. After defeating Rahul Raju, he is back on home soil. This man did not just beat Rahul Raju. What he did was he knocked him out cold in the first minute of the first round. Ahmed, it is an honor to have you again on the show. Thank you so much, brother. I really appreciate it. And you were my first guest, and वही मैं बता रहा था कि the relationship I have with you is outstanding, and thank you for taking out the time. पहली बात for this entire thing. No, bro, I really appreciate it once again कि आपने मुझे बुलाया इस इवेंट पे और मैं और कहीं नहीं गया अभी तक. Yeah. So is it okay मैं उर्दू में बात? Yeah, of course. So, I really feel honored, It's like a second home to me. Of course. And Ahmed, the nation is on its feet. मैं शोएब अख्तर को देख रहा हूँ, मैं शाहिद अफरीदी को देख रहा हूँ. You're meeting high level generals. You're doing and honestly, if anyone deserves this, it is Ahmed The Wolverine Mujtaba, without a doubt. I know how hard he's working. So Ahmed, let's talk about the fight, man. Let's talk about the fight. मतलब मैं अभी भी सोचता हूँ ना, मुझे यकीन नहीं आता कि यार, how did this happen? Within 1 minute. What were you going through during that entire moment? Fight se pehle, while traveling to Singapore. First of all, I would really like to, say Alhamdulillah कि सब कुछ अल्लाह की तरफ से हुआ. अल्लाह का फजल था और आप सबकी दुआएं थी, सपोर्ट थी, पाकिस्तान की सपोर्ट थी और ऑफ कोर्स मेरा हार्ड वर्क था इस पे, जो मेरी डेडिकेशन थी और जो मैंने एक माइलस्टोन अचीव करना था. Made it happen, तो उसके लिए प्रेशर भी था कि यार इंडिया के साथ फाइट है एंड आई वाज रेडी फॉर इट, बिकॉज आई टोल्ड यू बिफोर कि मेरा इस तरह का फाइट बन रही है, वी आर इन टॉक्स एंड आई वाज रेडी, एंड आई वर्कड रियली हार्ड फॉर दिस फाइट. तो सिंगापुर जाते हुए भी आई वुड रियली अप्रिशिएट टू फिजान जैन, उसने सपोर्ट दी वहाँ पे मुझे, बिकॉज वी वर ट्रेनिंग ओवर देयर एज वेल. बड़ा अच्छा सिस्टम था वन चैंपियनशिप की तरफ से, दे वर लाइक टोटली ऑर्गेनाइज्ड क्योंकि ड्यू टू कोविड, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह everything went smoothly according to the game plan and we did it, Yeah. So this fight, if nobody knows, this was 2 years in the making. 2 years in the making. You were my first guest on the podcast and I called you because I knew you had a fight coming up with Rahul Raju. And yeah, the shit you had to go through during these 2 years. Get scheduled again, gets called off, gets scheduled again, gets called off. What was like that for you, man? Bro, of course it's not easy, life is not easy because you have to be in the struggle. Once you are in the struggle, then you get the result, तो स्ट्रगल बहुत था उसमें, प्रेशर भी था और मेंटली तौर पे कि आप फाइट के लिए रेडी हो रहे हैं और फाइट कैंसिल हो रही है, वीज़ा प्रॉब्लम्स एंड यू कैन नॉट गो और ये वो. खैर फाइनली जब ये फाइट फाइनल होगी, ऑफिशियल होगी, सो आई वाज सो एक्साइटेड कि अब होगी फाइट, क्योंकि मैं चाहता था ये फाइट हो और इसमें क्योंकि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया थी, तो हाउ इट गोज. तो अब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का प्रेशर अलग, ठीक है ना, फाइटिंग ऑन वन चैंपियनशिप का प्रेशर अलग, एंड नॉट performing in the cage for such a long time. अब ring rust जैसी चीज, I didn't see any ring rust in you, जो honestly speaking, you go in there, you spark him in one round and you come back fresh, not even a scratch on your face, alhamdulillah, ठीक है ना. So अब now tell me about the training, man. Okay, I knew that your entire fight camp was in Pakistan, ठीक है, and you held it at CAX Club. How was it, training for such a high level fight, for such a high level opponent at CAX? Well, Nasir bhai, mashallah, is doing a great effort. Yes. I would like to give credit to Nasir bhai first of all. Team CAX, all the boys are like the next generation are the champions, Babar, Ismail, every guy is working hard and they worked great with me, and we really sweat hard on the mats. So जो हमारा training camp था, it was really good और मतलब मजा आया. आई वॉज लाइक यार अभी ट्रेनिंग हो रही है, जब पीपल आपके साथ दे आर ऑनेस्ट टू यू एंड दे वांट यू टू विन, तो एवरीथिंग गोज गुड. तो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग कैंप बहुत अच्छा रहा, उनसे भी मैंने कुछ सीखा, इट्स द प्रोसेस, सो आई एंजॉयड द प्रोसेस. एवरीथिंग वेंट स्मूथली. Good. अब I want to go back again to the hurdles you faced during this entire time. 2 years of being inactive, constantly going to training, सोच रहे हो कि यार मतलब I don't know what's going to happen, I don't know if I have a fight. And tell me the reasons why your fight got delayed so consistently for 2 years.
Bro, I was in the training, लेकिन issues थे, then I joined team CAX. लेकिन जब fight हो गई थी official and I went to the visa immigration and they rejected it, once, not once but twice, तो उसकी वजह से काफ़ी ट्रेनिंग में गैप आ गया, फिर मैं फाइट नहीं कर सका, फिर कोविड आ गया. लेकिन मेरा जो एक बिलीव था और जो मेरा एक माइलस्टोन था वो मैंने रखा हुआ था कि मैंने करना ही है. आई डेंट वही एज यू सेड कि आई गॉट रस्टी और इस तरह कुछ भी नहीं है. अभी तो मेरा स्टार्ट हुआ है. बिल्कुल टच द पीक नाउ. जो मेरे एम्स हैं, जो मेरे गोल्स हैं वो बहुत ऊपर हैं. तो आई एम रेडी फॉर इट नाउ. Excellent, excellent. So अब the fight is done. You knock out the Indian sensation Rahul Raju. You सबको चुप कर दिया आपने. जो भी opponents थे, जो भी लोग were saying this that about Ahmed Mujtaba not being active. Let's see how it goes. Blah blah. What do you have in mind? Because you're like, this is just the start right now. ठीक है? After, is your aim to stay at one championship, dominate, become the lightweight champion, then move forward, or are you just waiting for a call? Because now you're 10-2. 10-2 वाला जो record का fighter होता है, we can see multiple of them in the UFC in Bellator. So what's your aim right now? Well, I would really thank to One Championship कि उन्होंने मतलब मुझे ये एक प्लेटफॉर्म दिया. It's a big thing for me. Yeah. Because I used to watch One Championship on the TV. कि यार ये fights हो रही हैं, ये हो रहा है. तो I never thought of it कि मैं इस पे जाऊँगा. So once I got professional और आस्ता आस्ता, it's like a dream coming true. लेकिन ये है कि I would like to get the lightweight championship belt at One Championship. And after that I would like to go to some other leagues. It depends. लेकिन अभी के लिए I'm happy with the One Championship and of course it depends कि किस तरह कहाँ चलती है बात. Yeah. यार अब now explain, अब मुझे सारा explain करें because it's just so fascinating watching someone knock someone out like that, especially being a fight fan and analyst. कि you entered the cage, ठीक है? You know the experience of Rahul Raju and everything. What was going through your mind and what went through your mind when you knocked him out cold? मतलब your expression said it all, ठीक है ना? But what was going through your mind through each and every step? For the fight, I had to be on the weight like 77.1. Okay. तो I was like 75. मैं underweight था क्योंकि I had to be I was like underweight in short. लेकिन he was around 77, 78. तो मैं थोड़ा सा मेरे वो था कि यार ये मुझसे बड़ा लग रहा है और वो बड़ा लग भी रहा है. Yeah. And on the fight night even वहाँ पे भी तो लेकिन I was ready कि मैं ऐसा बंदा हूँ कि I'm not afraid of anyone. Yeah. I'm not afraid of anyone. I just need the right camp. Yeah. You get it? खैर, well, coming to the point. तो जब fight start हुई, I was confident and I was ready and I've practiced what I wanted, and it worked. जैसे कि मैस्पिडाल और बेन एस्क्रेन की फाइट थी. बिल्कुल, yeah. So there was a game plan. It's Yeah. always a game plan. It's always your mind. Everyone is doing the hard work. Everyone is doing like 100%. But at the end, the mind works. Yeah. It's all about mind. तो True. ये इस तरह है. And I'm happy now. Yeah, true. And man, again and again and again, no one else deserves this as much as you do because I've seen it all. अच्छा, अब consistency और success की मैं बात करना चाह रहा हूँ आपके साथ कि during this entire time what kept you so consistent because एक चीज जब for example मेरा podcast नहीं चल रहा, ठीक है ना, अगर ना चल रहा हो मैं कुछ टाइम बाद बोलूंगा यार fuck it man, मतलब मुझे क्या जरूरत है करने की, अब जब नहीं चल रहा मैं कोशिश कर रहा हूँ, opportunity present नहीं हो रही. So how did you remain so consistent? Well, that's a very good question. Bro, these 2 years when I was inactive, I didn't stay like at the home. मैं घर में नहीं बैठा रहा. I was doing work, I was getting ready. I was getting mentally ready, और मैं ये बताना नहीं चाह रहा लेकिन मैं बताऊंगा आज कि I joined a call center. I worked there for a month, and people over there, they knew me कि यार Mujtaba, what are you doing here? लेकिन I had to do something, because I have to run my family, I have to pay my bills. लोग इस तरीके से नहीं समझते, लोग समझते हैं मजाक में हो रही है और no, it's not like that. This is my job, this is my career, I have spent my 7 years for this, Yeah. for representing Pakistan. So the journey was very tough, there was some times when I was running and I was crying as well कि यार what I am doing, even my parents, they were like यार छोड़ दो, बस कर दो, you're not gonna get what you want. लेकिन I was like कि यार नहीं हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि मेरा एक यकीन था अल्लाह के साथ कि something's gonna happen.
And my mother, you know, when I was born, she saw a dream, you know, that I was, that I did something great for this Pakistan and for Islam. That's the main thing which I love for Islam, you know. तो अल्हम्दुलिल्लाह I'm waiting for the time कि मैं कब उस level पे आऊँ, अल्लाह मुझे उस काबिल बनाए, you know. तो बस I'm so happy, you know. That's the main thing. बेहतरीन बेहतरीन एंड वही ना यार अब मैं भी यही सोचा था मतलब look I'm no one right but I had this thought in my mind as well कि यार you know he's been inactive, he's been training, what he must be going through, and now that you're telling me you worked at a call center, this is an example for everyone कि whatever you're doing, you're not supposed to set limits अपने ऊपर any such way, and you didn't do that at all. मतलब Ahmed The Wolverine Mujtaba, Pakistan's #1 mixed martial artist, you know, Asia का #1 featherweight एक ज़माने में, is working in a call center. It's a bit odd to hear it. बिल्कुल वो मैं बात करने का मकसद the importance and the message that I want to convey is कि यार you have to do something, you know, whatever is going in your life, you have to do something. You cannot stay and beg and ask people to please help me around, ये वो इस तरह आपने खुद कुछ करना है. ये उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ जो हमारी यूथ है, you know, कि यार हमसे ये नहीं हो रहा, हम कुछ नहीं कर सकते. I'm just trying to give the message, the positive message. Yeah. It's not about कि आप कौन हो, ठीक है. मैं अगर सोचने के बैठ जाऊँ कि मैं अहमद वुल्वरीन मुश्तबा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये नहीं काम कर सकता, it's not gonna work. आप एक सक्सेसफुल और एक कामयाब इंसान नहीं बन सकते. You have to go through the struggle, through the pain. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आजकल की हमारी यूथ नहीं समझती. और हम I want to you know share my experience ताकि लोग समझें कि how things work. You know it's not easy. That's the thing. True. अच्छा और अब now you're getting all the success in the world, ठीक है ना? Well deserved, मतलब मजाक के अलावा well deserved. And how are you coping up with that? मतलब tell me कि who's contacting you, what's happening? Your schedule is tight as hell. You're leaving for Karachi tomorrow, then you're going on a Pakistan tour. What's happening? First of all, I would really thank to DG ISPR. उनसे मेरी मुलाकात हुई and big things are coming up for Pakistan MMA community inshallah. Inshallah. That's my main goal, you know, कि मैं कुछ करूँ इन लड़कों के लिए. तो अब ये है कि I'm meeting inshallah CM बलूचिस्तान and big people around. तो लेकिन ये है कि I hope कि जो मैं चाह रहा हूँ वो हो जाए inshallah. तो अभी प्लान और स्केड्यूल बहुत टफ है, कभी इधर एंड इसीलिए मैं आपसे ये कह रहा था कि मैं किसी इंटरव्यूज पे नहीं गया. सो आई जस्ट केम हियर. My man. लाइक यार कल आई एम गोइंग कराची इंशाल्लाह एंड आई वुड रियली थैंक बिलाल भाई, माय जिम फिटनेस, कि उनकी वजह से मैं इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचा हूँ ऑनेस्टली. उनकी वजह से एंड माय यूनिवर्सिटी ब्यूटम्स. अगर ये मेरे साथ उस टाइम ना होते तो मैं यहाँ ना होता, मैं पाकिस्तान के लिए कुछ ना कर सकता. So they supported me, you know, they stood side to side, you know. So I would really appreciate कि उनने उस टाइम मुझे सपोर्ट किया और अभी भी कर रहे हैं और वो ट्रस्ट गेन किया कि यार he can do something. You know? It's very important. तो अल्हम्दुलिल्लाह, you know, अल्लाह का बहुत शुक्र है. बेहतरीन. अच्छा, you were telling me कि अब your fight was so fast. It was so fast कि मतलब बाद में after your interview, ठीक है ना, we didn't get to see anything. But you were telling me about how, you know, how badly Rahul Raju was knocked out. So can you share that with the viewers? कि, you know, अब एक होता है knockout, which is just for like 10-15 seconds, TKO. But can you share with what you were telling me? Of course, I would like to share. Knockout हो गया. I celebrated, and then I went to Rahul Raju and I saw that he was knocked out. उसकी eyes ऊपर थी and he was bleeding from nose and mouth, and I just went and I just picked his head and I kissed him on the forehead कि यार we have to show the sportsmanship. जो भी है वो भी एक इंसान है, उसकी भी एक फैमिली है, उसकी भी कोई expectations हैं, limitations चीज़ें, तो we have to respect that as well. That's what MMA teaches as well. तो वो मैंने एक gesture show किया और उसी टाइम stretcher आया और they took him to the hospital and he was like there for 2 days. Wow. And I would like to really say to Rahul Raju कि यार good luck bro, and it was nice to share the cage with you. And best wishes, man. Yeah, excellent. And that's how sportsmanship would be. Acha, what if, you know, later on Rahul Raju is like this ended too fast, I need a rematch, it was 2 years in the building, what would your reaction be? Well, I don't mind having a rematch. I mean, I know I am confident and ready always, you know, but I want to grow and I want to fight with the best. That's my main plan. Okay. And abhi training, ठीक है, first of all, कि अब now it's been a while, I think it's been 2 weeks or so since your fight, or a week since your fight. And tell us, कि are you back in training?
how's the schedule, how's the routine going along with everything, because I think that's the most important factor जो आपको yeah बिल्कुल I'm lagging behind I would say that क्योंकि जब से फाइट हुई है जब मैं पाकिस्तान आया उस टाइम से मैंने ट्रेनिंग नहीं की just because of the workload इधर जाना ये जाना ये वो तो वो मैं I'm trying to manage it I'm trying to take some time out of for the training but yeah alhamdulillah my brother Fizan Zain is coming tomorrow we're going to have a great camp बेहतरीन I'm gonna join you for some workouts as well पता है because अब ये कि of course I want to get into this as well मतलब I don't have a lot of time on the mats लेकिन इंशाल्लाह फैजान भी आ रहा है वो भी बॉय है आप भी हैं तो it's gonna be fun and let's मतलब let's build some sick fucking promos bro sick promos अच्छा अब now the important question where does Ahmed the Wolverine go from here what's in mind what's in schedule what is up next I cannot say anything right now. Okay, what's next? But inshallah, something big is coming. Okay. We have some big talks going on, and for the fight as well, and for the business. For the MMA community. Yes. That's the main thing. तो उससे ये होगा कि जो हमारे अपकमिंग लड़के हैं ना उनको बहुत फायदा होगा. बिल्कुल. Someone has to speak कि यार कुछ करो इन लड़कों के. बिल्कुल. तो मुझे कभी इस तरह का वो नहीं हुआ कि यार मेरे पास इतने पैसे हों मैंने एक्सपेंसिव लग्जरी लाइफ आई नेवर आस्क फॉर लग्जरी लाइफ आई ऑलवेज आस्क कि यार जस्ट गिव मी व्हाट आई डिजर्व जो कुछ कर रहा हूँ फॉर पाकिस्तान कोई वो नहीं कर रहा लेकिन एटलीस्ट रिस्पेक्ट कि एथलीट को किस तरीके से रखा जाता है बाहर के मुल्कों में व्हेन वी गो पीपल कम एंड दे मतलब छोड़ते ही नहीं हमें नेक्स्ट लेवल है यहाँ पे वी वांट दैट उससे ये होगा कि स्पोर्ट्स इंडस्ट्री ऊपर होगी लोगों को समझ आएगी अब लोगों को समझ आ रही है व्हाट एमएमए इज मैं कल गया हुआ था तलागंग माय रूट्स आर फ्रॉम तलागंग ओके तो वहाँ पे लोग इतने क्रेजी हुए थे और इतने दे वर नॉट लिविंग मी पिक्चर्स ये वो आई वाज लाइक मैं फंस गया यहाँ से कोई यहाँ से आ रहा है कोई वहाँ से आ रहा है मैं क्या सीन मतलब पीपल लव यू तो उनके लिए वी हैव टू डू समथिंग True. ये अभी मेरा प्लान है इंशाल्लाह एंड अहमद मैन आई जितना मैं बोलूं आई थिंक वर्ड्स आर शॉर्ट कि व्हाट यू हैव अचीव्ड ठीक है एट सच अ यंग एज after being so consistent and man it is always an honor to have you on the show theek hai na and this is like you said this is a second home for you this is always going to be a second home for you have a special place in my heart because you were my first guest when I asked thousands of people कि यार I want you to be on you were one of them who didn't even hesitate मतलब कि you said of course man if this is for MMA if this is for the community why not Ahmed do you have any specific message for the fans for the public please give them a message I would like to say thank you to the one-to-one podcast for inviting me once again and I always come here and I enjoy secondly I just want to say कि जो हमारी youth है उनके लिए कि especially अपने parents की इज्जत करें और अपने आप को थोड़ा सा दीन की तरफ भी लाएं अपने 5 वक्त की नमाज पढ़ने की कोशिश करें ये चीज़ें मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अपने आप को भी एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और अच्छा इंसान बनाने के लिए आपको ये चीज़ों पे रहना है देन यू विल बी अ सक्सेसफुल मैन और व्हाटएवर तो अभी इंशाल्लाह वी विल डू समथिंग ग्रेट थिंग्स फॉर पाकिस्तान एंड कीप वर्किंग हार्ड और पॉजिटिव रहें अच्छा सोचें किसी के लिए खड़े ना खोदें एक्सपेक्टेशंस अपनी ना रखें लोगों से अल्लाह से रखें और एक कनेक्शन बनाएं अल्लाह से ट्राई टू शेयर योर प्रॉब्लम्स विद अल्लाह ठीक है आस्क फ्रॉम अल्लाह डोंट आस्क फ्रॉम पीपल अराउंड और किसी से भी तो और अपने पेरेंट्स की सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने शुरू में बात की इज्जत करें तो थैंक यू once again it's been an honor and ladies and gentlemen the way Ahmed says it so purely theek hai na with the right intentions it is amazing ladies and gentlemen episode number 31 drops very 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 soon with the Wolverine the baddest man in Pakistan the baddest man in onefc's lightweight division Ahmed it's been an honor thank you bro ring the bell